Hi, I'm Meera Yadav, XDR TB survivor. Now I am advocates for implementing of BPAL and BPAL-M regimen. BPAL regimen is shorter, less toxic, less side effects, lower drugs. Kelebihan obatnya nggak terlalu berat efek sampingnya, terus jangka waktunya juga cepat, nggak terlalu lama. Jangka waktunya cuma 6 bulan. So, super light. Wala akong naramdamang pagsusuka. Wala akong naramdamang hindi ako nahilo. Walang paglalagnat. Walang pangangate. Even the patches, skin patches na mga redness sa katawan ko, wala. Siguro, natuwa ako kasi ginanahan akong kumain. Yun talaga yun eh. Yung dahil sa gamutan na to, lumakas yung katawan ko. If BPAL is available, then why patient should take longer treatment? BPAL is my right. Untuk siapapun dan dimanapun, Fast Track the Cure. Fast Track the Cure. 6 months max. Fast Track the Cure. 6 months max. #6 months max.